So we have good news in Burkina Faso as Russian special forces are set to arrive in Burkina Faso to protect Traore. Over 1,000 Russian special forces are about to arrive there to protect Traore. Even Chinese soldiers are set to arrive in Burkina Faso to help them fight terrorists. Now this is very good news because there has been a global anxiety over the safety of Traore. And currently in Burkina Faso, there's a heightened security after the previous coup attempts, and in the presidential palace, sniffer dogs have been put there. So Russian special forces will really boost security of Traore and Burkina base. The army DCC and the special forces in Russia and could do Burkina. Ebinum call last Friday. Okay. And second batch in Kudruye. Say I'm in Kasano or Burkina no. The third batch of the special forces from Russia. Aqua Kudru Burkina. France soldier phone being so called Burkina. Last week Tuesday. China watch. France say afedi Abrantia no IBRAHIM Traore or Tete ni krumfo. Tete or Tete ni krumfo ina so ama France and four minor fo bio. Ti o my imagine say o metu na ba negu. On pese o mo ye ne nyedoa. But the enemy then say Russia intervening. Say ompene. Russia say ompene. Sa nema we nyina no ye man mpani dada na di kan ekokeka Traore ho nsam kire UN European dada na mu ne he dada oko US okohia omo security capos no ya menu ntina Mahama inauguration as when chia no. That's right. Ntina Traore nchia nanado no. Oh, I see. And from a very reliable source no kire say also a military leader. Yes. But then come between in akasa. But where you need to know free no. But from a reliable source they can also on trust nanado. To mean jai so did to no better no. But at that point in time, nanado no your president. Share. Moja kuriye ofin kran. Ekodu mankasim moja da wontirim. Enti I say ontimi yitu no nto because on just papa ni di. It was time now to na okeka sansam ne fa IBRAHIM Traore ho no. The foreign affairs minister so to the nchen. Oba no. Yeah, Mrs. Tapani. Ayoko Botwe not to the nchen. And she was surprised to yinani afi no kan name by force. I heard their president take her. Me bonya mempa say I am reliably informed. We share international security councils and then the platforms to be in maybe a Koswa. What me say China is also not happy about the approach by France. I see. Donald Trump shared damn making statement to be but one of the security couples I make a very funny comment say Africa can never be allowed to overtake the world. Africa can never be allowed to overtake the world. Interesting. And we share P5 member nations now. Yeah, the permanent 5 United Nations Security Council is one more veto power now. France can. And France is now struggling to survive because Burkina say all man coin. Na on sesa den sana de yebuagu mi praso a memedwa so ba chom ntwem akonwa no na kasam chema munti ana mutwa de twa me no bia unsa akonwa ate so akosha platform to kro no we yi mefi so de je bia to mo yi je bi mfi so asa ha Enti, but I'm on panel. I can't almost say. I didn't say I can't be a politician. As a politician, no. Enti, what share said the air corner. I am very much happy, sir, for the very first time in the international history, the politics of the globe, of the world, you know. Some advanced nations. China is also part of the P5. Okay? Yeah. And
China say no a ban economic war on a leader. Yeah, sure. And Sure. we share last week China ne Burkina Faso economic contract pact na almost signed now. Yeah. What they are saying is that every tomato paste beer no, China will buy. Okay. From Burkina to China. Yes, from Burkina to China. Interesting. That's a good move. Yes, from Burkina to China. And then China say on pe Burkina uranium no free. Price no they ma France da no. On so beton the same price. So now watch this. Say Russia ka so beto bi. Na obeton the price na France say on ton. Na China so say obeton the same price na France say on ton na. Ebekwa koye 2 against 3. Who we veto power no. Yeah. One more veto no so no. We share UN security laws now. Article 41, Article 42, in relation to Article 39 now. One veto no. Which me hear the pay 2 for untie. It is France here na say 2 for untie. America so here na say onu so untie no obekomu a. No akoboa France so onkokon ewo Burkina. Yeah. Russia so veto. Sure. And also 2 to 4. China so veto. Yeah. Once we enu so 2 omofo a. Omonso mfa. So the bekwa akoba ina and say Germany or ye din not now. Cause on already no Russia tia no. Nti ono obeye din Italy be din. Na be yakasefo yi emienu. And me nim say France abambebu. The aircon. Because ebi before ya bre na ye do baby a we no as I say ye organize United African Forces to support Burkina Faso. United African Forces. That's how I want to call it. But Africa is not even united. So, fine. So we can have part of Africa. Is it West Africa, South Africa, well, East Africa, well, North Africa? Well, they have African United Forces. Because North Africans, they don't see themselves as Africans. Already South Africa on a France and Tamil, you're fine. Absolutely. Because of BRICS. Yes. And South Africa on a American Tamil Shada and you're fine. Because already in America episode don't talk across the sun and say South Africa na abeye arms hub for Russia. Yeah. And the Ukraine war no Russia one of the money am be near the far through China ne it's South Africa any American Tamil Shada and you're fine see yet and until no you better United African Forces. No one ko Burkina. Ye wie Burkina. Or maybe your best story or person or ye independent no. Ye benya support. West Africa na Ghana for cow. Oh, ye soldier for no. Chairman, ye soldier for where you do but omo na and cheno mo cast access. There be one cast say omo kwasa space na. Ka be no mo. Oh, nye kai no mo de be. Dey no come one no mo di twu I say omo call peacekeeping near there. Nye ye omo de car the transport to. Kantan ka be mo bi. Enya we should not sit down and allow France and allow America to perpetuate crime now we're perpetuating in Libya against Mama Gaddafi and your friend is saying Libya no. Obama na yes answer. Yes, but even Obama as Libya entered the same as Libya in those years. You see, Libya use international airports. Omo use military airport from time you bomb start time until now. One of the biggest hospitals are Libya. I been Tripoli Towers. Maybe another Gaddafi no. Omo say no. And you beam from that time till now. Omo the biggest sports stadium in Africa, 80,000 capacity. And then Udru honomo, she ni honomo. Nothing. There's nothing there. Almost Libya, but Libya has one of the finest hotels in Africa. IBRAHIM Traore received 1,000 troops today. Can you believe this? This one is from both China and Russia. So a few days ago, China and Russia promised IBRAHIM Traore military support to fight out all the terrorists in Burkina Faso. So today's the day they honored that promise. So the first one to say it was China. They sent 500 troops and they were sent to the northern part of Burkina Faso because this is where
the war is. So those people that are causing trouble in this northern part of Burkina Faso, they are promising to extend all the way to Ouagadougou, the capital city of Burkina Faso. And if they extend all the way to Ouagadougou, it will be worse. And this is why all the 500 troops from China, they are all going to a northern part of Burkina Faso. And also the 500 troops he received from Russia, they are also going to the northern part of Burkina Faso because this is where the trouble is. Russia and China also told Ibrahim Traore if he need more, they are ready to provide to make Burkina Faso better again, to clean up Burkina Faso so that it can be safe for everyone. America must never tell us what to do. The same United States, which is furious at being cut off from the riches of Burkina Faso, cannot tell us what to do. We stand with Captain Traore. We stand with Traore because we know that Traore stands for the unity of Africa. We are Traore, and Traore is all of us. If they kill Traore, you must know they would have created another wound in the continent of Africa. We must defend him the same way we defend the unity of Africa. We must defend China for defying the USA and telling the USA to go to hell because they don't understand how the tariffs works. Donald Trump is an enemy of himself and all of us. And he must know the EFF is not scared of him. The EFF is not scared of Israel. The EFF is not scared of Morocco. The EFF is not scared of the imperialist forces. The EFF will stand on the side of the people of DRC, the people of Sudan, and the people of Sahrawi. Burkina Faso, Nordgold, une nouvelle étape pour l'industrie minière. Bienvenue sur Patriotes du Sahel. Le 25 avril 2025, le gouvernement du Burkina Faso a officialisé l'octroi d'une licence minière industrielle à la société russe Nordgold pour l'exploitation du gisement d'or de Niou, situé dans la province de Kouroué-Ogo, région du plateau central. Cette décision s'inscrit dans une volonté de dynamiser l'économie nationale à travers le secteur minier, tout en consolidant les partenariats internationaux du pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails de cet accord, son contexte, ses implications économiques et sociales, ainsi que les défis et opportunités qu'il représente pour le Burkina Faso. Notre objectif est de vous fournir une analyse claire, basée sur des faits, pour comprendre ce que ce projet signifie pour le pays et ses citoyens. Restez avec nous pour un tour d'horizon complet et objectif. Le gisement d'or de Niou, situé à environ 45 km au nord-est de Ouagadougou, couvre une superficie de 52,8 km². Selon les études géologiques menées par Nordgold, ce gisement contient des réserves estimées à 22 tonnes d'or exploitables sur une période de 8 ans. La société Gilbey Burkina, une filiale de Nordgold, détient 85% des parts du projet, tandis que l'État burkinabé en conserve 15%, conformément aux dispositions du code minier révisé en 2023. Le secteur minier est un pilier de l'économie burkinabé, représentant environ 14% des recettes publiques et plus de 70% des exportations nationales. L'or, en particulier, est une ressource stratégique, avec une production annuelle d'environ 57 tonnes en 2024, selon les données officielles. Le projet Niou s'inscrit dans une stratégie gouvernementale visant à maximiser les revenus tirés des ressources naturelles, tout en attirant des investisseurs étrangers. Nordgold, l'entreprise au cœur de ce projet, est un acteur bien établi au Burkina Faso. La société russe exploite déjà 2 mines d'or dans le pays, Bissa, opérationnelle depuis 2013, et Bouli, depuis 2006. Ces deux sites ont produit environ 12 tonnes d'or en 2024, contribuant significativement aux revenus miniers du pays. Avec Niou, Nordgold renforce sa présence et confirme son rôle de partenaire clé dans le développement du secteur minier burkinabé. L'exploitation du gisement de Niou devrait avoir des retombées économiques significatives pour le Burkina Faso. Selon les estimations du gouvernement, le projet générera environ 50 et 1,5 milliards de francs CFA
soit près de 89 millions de dollars en revenus directs pour l'État sur la durée de vie de la mine. Ces fonds proviendront principalement des taxes, des redevances minières et de la part de l'État dans les bénéfices. En outre, 7-6 milliards de francs CFA, équivalent à environ 3 millions de dollars, seront versés au Fonds national pour la richesse minière, créé pour financer des projets de développement à long terme. Ces ressources pourraient être allouées à des secteurs prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable ou encore la construction d'infrastructures routières essentielles pour désenclaver les zones rurales. Au-delà des revenus publics, le projet NEW devrait également stimuler l'économie locale. La construction et l'exploitation de la mine nécessiteront l'embauche de centaines de travailleurs, dont une proportion significative devrait être issue des communautés environnantes. Nordgold s'est engagé à former du personnel local, ce qui pourrait renforcer les compétences techniques dans la région et offrir des opportunités d'emploi stables. Cependant, il est important de noter que les bénéfices économiques dépendront de la gestion transparente des fonds générés. Dans le passé, des critiques ont été formulées concernant l'utilisation des revenus miniers, certains observateurs estimant que les communautés locales ne bénéficient pas suffisamment des richesses extraites de leur sol. Pour que le projet NEW soit un succès, il sera crucial que les autorités mettent en place des mécanismes de suivi rigoureux et impliquent les populations dans les processus de décision. L'octroi de la licence à Nordgold s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations entre le Burkina Faso et la Russie. Depuis le changement de gouvernement en 2022, Ouagadougou a diversifié ses partenariats internationaux, cherchant à établir des collaborations avec des pays comme la Russie, notamment dans les domaines de l'économie, de la sécurité et de la formation. Nordgold, qui opère au Burkina Faso depuis plus d'une décennie, est un symbole de cette coopération croissante. Les mines de Bissa et Bouli, gérées par l'entreprise, ont non seulement contribué à la production nationale d'or, mais ont également permis de développer des infrastructures locales, comme des écoles et des centres de santé, dans les zones où elles opèrent. Avec le projet NEW, la Russie, via Nordgold, consolide son rôle de partenaire stratégique dans le secteur minier burkinabé. Ce partenariat ne se limite pas à l'exploitation des ressources. Des accords bilatéraux ont été signés pour renforcer la coopération dans d'autres secteurs, notamment la formation de cadres burkinabés en Russie et l'appui logistique dans le domaine de la sécurité. Ces initiatives reflètent une volonté mutuelle de bâtir une relation durable, bien que certains analystes soulignent la nécessité de veiller à ce que les termes des accords restent équilibrés et bénéfiques pour les deux parties. Pour le Burkina Faso, collaborer avec Nordgold présente des avantages mais aussi des défis. La dépendance envers un seul partenaire étranger pourrait limiter la diversification des investisseurs dans le secteur minier. Par ailleurs, la Russie, en raison de son implication dans d'autres contextes géopolitiques, est parfois perçue avec méfiance par certains acteurs internationaux, ce qui pourrait compliquer les relations avec d'autres partenaires du Burkina Faso. Si le projet NEW offre des perspectives économiques prometteuses, il soulève également des enjeux sociaux et environnementaux importants. La zone de NEW est actuellement exploitée par des milliers d'orpailleurs artisanaux, dont beaucoup dépendent de cette activité pour leur subsistance. L'arrivée d'une exploitation industrielle pourrait entraîner le déplacement de ces travailleurs, avec des conséquences potentielles sur leurs revenus et leurs conditions de vie. Pour répondre à ces défis, des mesures devront être mises en place, telles que des programmes de reconversion professionnelle, des compensations financières équitables et des opportunités d'emploi dans le projet minier. Nordgold a indiqué qu'il travaillerait en collaboration avec les autorités locales pour accompagner les communautés affectées. Mais la mise en œuvre de ces engagements sera déterminante pour éviter des tensions sociales. Sur le plan environnemental, l'exploitation minière industrielle pose des risques bien documentés, notamment la pollution des sols et des ressources en eau, ainsi que la production de déchets toxiques. À NEW, où les écosystèmes locaux sont déjà fragiles en raison de la sécheresse et de la désertification, une gestion rigoureuse sera essentielle. Cela inclut l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement, des études d'impact approfondies et un suivi régulier par des organismes indépendants. Les autorités burkinabées ont renforcé les exigences environnementales dans le nouveau code minier, obligeant les entreprises à soumettre des plans de réhabilitation des sites après exploitation. Nordgold devra donc s'assurer
que ces pratiques respectent ces normes pour minimiser l'impact écologique et préserver la biodiversité locale. Le projet NIU pourrait devenir un exemple de ce que le secteur minier peut apporter au Burkina Faso lorsqu'il est géré de manière responsable. Pour maximiser ses bénéfices, plusieurs priorités émergent. Tout d'abord, la formation de la main-d'œuvre locale devrait être au cœur du projet, permettant aux Burkinabés d'acquérir des compétences techniques transférables à d'autres secteurs. Ensuite, le développement d'infrastructures communautaires, comme des écoles, des centres de santé ou des routes, pourrait renforcer l'acceptabilité sociale du projet. Enfin, la mise en place de mécanismes de suivi participatif, impliquant les communautés et la société civile, garantirait une transparence dans la gestion des revenus et des impacts du projet. À plus long terme, le succès de NIU pourrait encourager d'autres investissements dans le secteur minier, tout en servant de modèle pour des partenariats internationaux équilibrés. Cela nécessitera un engagement continu de toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, Nordgold et les populations locales. L'octroi de la licence minière à Nordgold pour le gisement de NIU est une étape importante pour le Burkina Faso. Ce projet offre des opportunités économiques significatives tout en renforçant les liens avec des partenaires internationaux comme la Russie. Cependant, sa réussite dépendra de la capacité à relever les défis sociaux et environnementaux, à garantir une répartition équitable des bénéfices et à maintenir un dialogue ouvert avec les communautés. Chez Patriotes du Sahel, nous croyons que l'exploitation des ressources naturelles doit servir le développement inclusif et durable du Burkina Faso. Le projet NIU est une occasion de démontrer que cela est possible, à condition que toutes les parties prenantes travaillent ensemble dans un esprit de responsabilité et de transparence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses. Ensemble, continuons à explorer les enjeux qui façonnent l'avenir du Sahel. À bientôt. Welcome back, guys. So, guys, Burkina Faso just recently awarded a gold mine permit to Russian company, Non-Gold. Burkina Faso, this move has depend on a great economic ties between Russia and Burkina Faso. The deal is expected to last for a period of 8 years and will be yielding about 20.22 tons of gold. Okay, this is the gold they are going to be mining every day. According to the Council of the Ministers, the project will contribute 89 million US dollars to the state budget over its lifespan and 7.06 billion CFA francs to the state mineral wealth and funds. So guys, you actually hear that there is a lot. You see, Captain Ibrahim Traore has really transformed Burkina Faso. Now the Burkina Faso resources can be used to develop Burkina Faso. So guys, you see why these guys, they are after Burkina Faso. You see why France and US are after Ibrahim Traore, because France know what they were getting from Burkina Faso. But still yet, he was the one that say Africa are poor, and now they asked him to leave his fighting. So guys, thank you. The way to drop your comment. Ibrahim Traore grants mining license to Russia. USA is not happy. France is not happy. This project is expected to yield approximately 20 metric tons of gold in 8 years. The reason why these two countries are not happy is because the way Ibrahim Traore chased them out. He just woke up one day and decided to terminate all the mining permits for all the Western countries. They were all chased out of Burkina Faso. USA have been trying to find a way to take Burkina Faso resources, but Ibrahim Traore is not accepting. And this is where they are saying that Ibrahim Traore is taking all Burkina Faso gold for himself, and they want him to be arrested because he is not allowing them to take gold, to take Burkina Faso gold. Also, France is not happy because they were told to return all Burkina Faso gold, and they don't know what to do, because if they return, other African countries will start asking for their gold. And instead, they said no, they're not going to return Burkina Faso gold. And also, Ibrahim Traore retaliated. When they said no, Ibrahim Traore also retaliated and closed all the France military based in Burkina Faso. Now only Russia is allowed to mine gold in Burkina Faso. I don't know what France they are going to do about this, or USA they're going to say about this. Also, Russia has won the license to mine gold in Burkina Faso. I think last week is when Burkina Faso gave Russia that license.
Now, this is what America wanted. America wanted that gold. But America wanted to use force and intimidation. But Russia, they know how to negotiate, so they have won that license. So Russia also, they are supporting the joint Sahel force that fights terrorism. So Russia, they know how to penetrate these African countries. China too. But America wants to use intimidation, manipulation, and bullying. America and France. So America and France and the West should learn from Russia and China. It seems like Russia is winning in Africa where America is losing. So America should learn what is Russia doing which America is not doing. So this is a very good lesson to America.